nga twebaza Katonda. Haleluya. Abayimbi kutendereza luno lwe lunaku Katonda lwakoze. Kambasaba abooluganda tuyimirire. Oli waddembo kubako mu ngalo. This is the day that the Lord has made. Hey. That the Lord has made. This is the place. This is the place that the Lord has made. Hey, yeah. Wanirize nnyo Maama wa Buganda n'Abagereka ali amu naffe mu kusaba kuno okw'okusiibula Maama. Maama n'Abagereka weebale nnyo okuyimirira naffe mu mbeera efaanana bw'eti. Njagala nkozese omukisa guno nyanirize ab'ebitiibwa abatali bamu munansaasira bwe nnaaba nga sibasengese mu bukulu bwammwe naye nga Uganda Red Cross Society. Njagala okwaniriza Deputy Aigigi asooka ne Second Deputy Aigigi. Webali wano be bamaama bano tusanyuse nnyo okubalaba. Njagala nnyo okwaniza Honorable. Nzijukira bulungi ng'ennaku z'omwezi 23 yampeereza kaada ey'okunjagaliza amazaali muntu yenna ekitiibwa. Era bwe ndaba Honorable Betty era ne banne nga balina eggonjebwa, maama ono baakijja ku ye. Katonda yeebazibwe. Ensonga endala ndabye maama ono nga mukristaayo wano naye nga mulokole ddala. Waliwo omuntu ayinza okugaa nti mulokole naye nga si mulokole ddala, namwandu ate ne batandika okukola ebirala. Naye maama ono abadde namwandu ddala ate ng'ayagala nnyo ekkanisa eno. Maama ono tumusaalirwa. Abazi ayitibwa Reverend Abulamu Lubega Kisaakye taliiwo naye alina omu ku bantu mikwano gye abaawumudde era yagenza okuziika, n'ekyo tumusabira Mukama amutambuze bulungi. Nziramu okugamba bwe nti bw'obanga oli mu kusinza kuno nga sikukoonyeeko, ebiro bwe binaayitawo n'ayinza okukwogerako. Waliwo abantu bano benjagala okumalirako. Omwami John Kikonyogo ali naffe, omwogezi w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa FDC naye waali. Ow'ekitiibwa ennyo Minisita Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo, Minister of State for ICT Central Government, twagala nnyo okukwaniriza. Mwebale nnyo mmwe mwenna abooluganda bazze okukungubagira wamu naffe ng'ab'ekkanisa eno nga tusiibula maama waffe, kubanga maama ono abadde mukwano gwaffe nnyo, abadde muweereza waffe nnyo. Era nga bw'ojja mu kkanisa eno nga toyinza kubuuza nti Maama Margaret Kamya akola ki, yaani, yaluwa. Waliwo omuntu ayinza okubeera mu kifo ne bamubuuza nti yaluwa. N'olwekyo atubeera ekisoomoozo ekikulu bw'obeera awantu beerawo naye ng'olinawo omugaso. Bw'onoobeerawo ng'olinawo omugaso ne Katonda ow'emirembe anaakuwa omukisa. Twagala okubaagaliza ekiseera ekirungi era n'okusinga byonna mukuume akakookolo nga temukajje we kalina kubeera, kubanga ebiro bino bya bunkenke
era bya bwerende. Ow'ekitiibwa Justin Sendikaddiwa tebakuwandiisa wano naye naawe nkulabye, weebala okubeera naffe nga twerekera maama. Katonda abeere nammwe era bawe omukisa. Mukama waffe bazibwe, twebaza nnyo omukadde waffe Ssabadiikoni olw'okutwaniriza ffenna, era yeeyamye bwe wabaawo omuntu yenna gw'atayinza kwaniriza kati ekiseera bwe kinaatuuka omukisa bw'anaagufuna era anaayongera okwaniriza. Tugenda mu kiseera eky'okuganzika ebimuli ku ssanduuko omuli omubiri gwa Maama Margaret. Ali mu byuma mu background ojja kuba oteekamu oluyimba olwo When Peace Like a River. Naye kusooka twagala nnyo okwebaza abantu mwenna bawaddeyo ebimuli. Kano kankajjeko kasitandi wala nammwe. Ebimuli bizze bingi nnyo byonna bwe biri wano, naye mujja kukkiriza olw'obudde ebimuli bitono nnyo bye bigenda okuteekebwa ku ssanduuko. Ebirala byonna tubeebazizza nnyo, baffamire basiimidde ddala. Tugenda kubasoma wano owulire nti ekimuli kyo kyatuuse, naye bigenda okuteekebwako bye bino byokka, kambiyitemu mangu bannannyini byo beeteeketeeke. Ekimuli eky'abaana kye kigenda okusooka, abazzukulu baddeko, the Kenya family, Sendawula family, Kiddu family. Wano waliwo ekimuli ky'abako naye oba bakyala baabwe be banaakibateerako. Aba Mothers Union, Wednesday Fellowship, Makbera, Ndoza tuna with my soul it is well with you. After the Kenya family, we shall have the same Kiddu family. Family ya Kiddu. Mwebale nnyo bannaffe olw'okusiibula maama mu ngeri efaanana bw'etyo. Waliwo ekimuli eky'abako. Ekimuli ky'abako bagenda kukiikirirwa Honorable Yona Kanyomozi ataddeko ekimuli eky'abako. Mothers Union, abayimbi ekitundu ekyo bwe kiggwako munannyamba ne mulinnyamu. Mothers Union nga tennassaako kimuli esookeseeko olugoye lw'ekibiina. Kambasabe musooke mulinnyemu. Mothers Union esseeko olugoye lw'ekibiina
basseeko n'ekimuli. Bwe binaggwa tunaayimba anthem ekitundu kimu. President wa Martyrs Union asabye n'obuwombeefu Honorable Betty Kamya ojje obeegatteko wano era kansabe mumuwe ekkubaawo. Nteesezza bwe nti kabateekeko olugoye lw'ekibiina basseeko n'ekimuli ekyoluggwa tunaafuna ekitundu kimu ku anthem ya Martyrs Union ate olw'okuba nga anthem ffenna tunaayimirira. Olugoye bamaze okuluteekako kaakano Martyrs Union baganzika ekimuli nga basiibula maama. President wa Martyrs Union ow'obulabirizi yabakulembeddemu. Kambasabe tuyimirire ekitundu ky'oluyimba. Chibe kunze nga bwogambye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kambasaba abooluganda mutuule. Bamaama ba Martyrs mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekitundu ekyo kimu kinaatumala. Martyrs webeera Fathers teyinza kubulawo. Nolwekyo kansabe n'aba Fathers Union naffe tujje tuganzike ekimuli. Naye munansonyiwa mmwe anthem tetujja kugikuba. Tuganzike kimuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bamaama. Mwebale nnyo bataata ba Fathers Union. Wednesday fellowship. Wednesday fellowship. Maama Margaret abadde abeera nabo ng'akuŋŋaana nabo. Fellowship ey'olwokusatu nga n'aba Sunday school ab'ekkanisa ey'Amakaayi nga nammwe mweteekateeka. Fellowship y'olwokusatu ndaba bakulembeddwa Maama Sonko, Mulongo Kato Bitalo, omwawulo ono aweerereza enkumba Center Kive Bulaaya, ttiimu nnene eri wano nabo nga basiibula mmemba munaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasomye mu katabo mwakirabye nga maama yali musomesa wa Sunday school ekiseera kiwanvu ddala. Olwekyo aba Sunday school nabo bajja nga bagenda okusiibula maama. Abayimbi tugende mu maaso. Abasomesa ba Sunday school baabo bazze okusiibula maama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Inspectorate of Government, Office ya IGG, Deputy wamu ekkanisa y'abajulizi eno Martyrs Church Nateete, era taata omulabirizi ne mukadde waffe Sabadiikoni bazze eritagwamu emirembe gyonna. Very chaotic when we gather together, and we have more than 10 Bettys. So when you shout Betty, you can imagine how many will answer yeah, yeah, yeah here and there. It is so Jajja abayimbi mwanguye mbasabe tuyimirire ffenna abooluganda tuyimbe ekitundu ky'oluyimba. Yesu musumba wange bulijjo ansanyusa, Yesu anjagala manyi byonna ebirungi abimpa, ampete linnya lyange ambeera n'ekisa kye. Kambasabedde mu Luzungu, don't worry. Bw'anaaba ayogedde mu Luganda oba mu Luswayiri, byonna Yesu abimanyi. Maama MARGARET, abakulu ba church, abakulembeze ba government ya Kabaka, abakulembeze ba government ya wakati, bakubagizi bannange, era ndi muzzukulu w'omugenzi Jajja. Benyimiridde nabo bonna bazzukulu ba Jajja. Ngenda bawa 2 seconds, buli omu just to introduce themselves. That's my husband, Benon Mascot. That's my brother, Arnold Turomwe. And this is his wife, Bella Turomwe. This is my sister-in-law, Mrs. Mpanga, Sandra. And this is George Mpanga, her husband. This is Priscilla Kogere and Aggie Turomwe. And my name is Anthea Turomwe. Thank you. Thank you, Anthea. Across. Also, because there's a lot of people about to take Uganda, nange sagala kweswaza mu maaso ga Naabagereka in case Oluganda lwange, teruli at par. Jajja bwe yafudde, I broke down, just like everybody else, I guess. Naye, in an effort to comfort my nendowooza auntie, she lived a fruitful life. Lucy Narugoti, thanks for joining us. She lived a fruitful, beautiful, full life. Nengamba, just knowing that, it should make it easier. But awumude is a phrase that should go to someone that has suffered a long, some chronic disease or had a lot of unfortunates. So to her, the church leadership, the Minister of Lands, Honorable Judith Nabakoba, the Minister for ICT, the Minister of State for ICT, Honorable Joyce Sebugwao, the Minister for ICT, Honorable Chris Turiomunsi, the Honorable IGG, Betty Kamya, the Deputy Inspector General of Government, Her Royal Highness,
the Nabagereka of Buganda, Madam Sylvia Naginda, honorable MPs present, distinguished mourners in your respective capacities, ladies and gentlemen. Death has robbed us of Mama. Banange munzikirize nkozese Luzungu kuba ndi mukyoli. Amanya gange nze Patricia Achano Kiria, nkola mu kitongole kya Inspectorate of Government nga Deputy IGG. Nja kukozesa Luzungu ate ntegeko Luganda lutonotono. Nina speech wano eziva mu kitongole kya IGG naye nja kuyogerako message ntono nnyo mu kiseera ekitono. To the family of the late Margaret Kamya Wairimu, on behalf of the IG, we learnt with sorrow of the demise of your dear mom, Margaret Kamya Wairimu, which occurred on the 10th January 2022 at Mlago Hospital. The loss is a tragic incident indeed. Would like to express our appreciation for the role she played in your lives and thank God for the work of her hands, which has made her a big contribution to the development of your family, community, and Uganda as a country at large. Maama Margaret Kamya was a woman of great character, exemplified through unwavering integrity, disciplinarianship, and with compassion at heart. I have been reading a book, Learning from the Giants, by Maxwell. And I saw a number of giants in that book. There's Jacob, there's Job, there's Esther, and so many other biblical giants. But I can conclude that Mom has been a great giant. And we can see that exemplified through her children and grandchildren. I have worked with Honorable Betty Kamya for a short time now, for just 3 months. But I can see her as a product of a giant. I only learned today that her father was a soldier. I have seen some tendencies, militaristic tendencies in her character. So Mama, as a giant, she left behind a legacy. She has had a life well lived. She has raised other giants who are contributing greatly to this country. And we can see it through her children. Honorable Betty Kamya is a great mentor, meticulous leader, exemplary, yet down to earth, which attributes, I believe, she picked from Mama. We have heard a lot about Mama. She welcomed people. She lived a life of integrity. She was in fellowship. Ladies and gentlemen, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We have seen the grandchildren. We have seen the children. We have seen that Mama was blessed because she was deeply rooted in the Lord. Let us be deeply rooted in the Lord, so that the time we depart, we celebrate. There will be a celebration both on earth and in heaven. To the family, accept our heartfelt condolences for the loss of Mama. We pray that God gives you the courage and strength to go through these trying moments. And remember the promise that the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. This is from Psalms chapter 34, verse 18. May Mama's soul rest in eternal peace. Nyabo webale nnyo, webalire ddala. Maama ono, Maama agambye nti abadde naggwano. Ate taata ali mujaasi nti emirundi egimu Honorable newankubadde ali hambo. Nabeeramu engeri y'ekijaasijaasi nga engeri eyo yamukwata naye nga mujaasi omulungi. Katonda yeebazibwe. Thank you so much.
Kakano njagala kusaba President wa Mothers Union Maama Josephine Kasaato oluyimba lwayimbiddwa dda ate era ne Maama Jane Male akulembera abakazi abakristaayo mu bulabirizi okuva lwe twafiirwa abakulu bano batuwa obubaka nzikiriza ddala nti leero bagenda kulawuninga obubaka bwe badde batuwa mu ddakiika zino ensaamusaamu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda wakati mu kusoomooza n'okukungubaga ffe mu Anglican Church tusigala tugamba nti Mukama yeebazibwe. Taata omulabirizi ne Ssabadikoni, bakadde bange abasumba n'ababuulizi, Maama Nabagereka wa Buganda, abakulu abavudde mu gavumenti ey'Obwakabaka bwa Buganda ate ne gavumenti eya wakati omuli maama wange Joyce Nabosa Sebugwawo, member wa Mothers Union, ate ne muganda wange Judith Nabakooba ne Honorable Chris Baryomunsi n'abalala bonna abali wano. Twebaza Katonda olw'olunaku lw'olwaleero. Nze Josephine Kasaato nga Kanoni bw'abagambye, President wa Mothers Union ow'obulabirizi bw'e Namirembe era President wa Mothers Union omuggya owa Buganda. Maama ono anninaanye ye Maama Jane Male, ssentebe waffe ow'abakyala abakristaayo mu bulabirizi bw'e Namirembe. Kyavudde ayambala bw'ati kubanga Maama abadde memba mu kibiina ky'abakyala abakristaayo. Ffenna tuli bammemba mu kibiina ky'abakyala abakristaayo newankubadde ng'ate abamu ku ffe tuli ba Mothers Union. Twagala kwebaza nnyo Katonda ng'abakyala abafumbo era ng'abakyala abakristaayo olw'obulamu bwa Maama Margaret Kamya. Bwe tubadde tumwogerako mu kusaba, mubadde mubiwulira munnange ono ng'ajulira okufaayo kwe mu kibiina kya CWF, nange nga njulira okufaayo kwe mu kibiina kya Mothers Union. Abadde mpagi yaffe Luwaga, abadde maama waffe ffenna, ate nze abadde maama wange nnyo kubanga abadde awagira emirimu gyonna gye nkola ng'akubira essimu n'akusabira. Bw'ogendayo n'akubuzaabuzaawo ng'olwayagala okumanya gy'olaga n'akugamba mpozi bw'ova wano kati olagawo n'otera okumaliriza. N'omugamba maama bwe nva ewa maama Kiwagama awo ngende wa maama Nyagatale tulabe leero gwe n'ayita omuyambi wo n'amuwa amafuta n'amugamba tomugamba ajja zigaana n'oteeka mu mmotoka. Emirimu gyonna gye tukoze mu bulabirizi bw'e Namirembe ne mu Mothers Union Buganda, maama abadde muwagizi ow'enjawulo, abuulirira, afaayo ate ajjayo ennono. Y'omu ku bakyala abakulu nga tuyambibwako bamaama Kyazze ne bamaama Kiwagama abajjeeyo nnyo ekinyusi ky'ekibiina kya Mothers Union kubanga Mothers Union is worldwide. Kale atusigidde ekifaananyi ekirungi era tubadde tumutambulirako nga menta waffe nga maama waffe. Nga maliriza njagala kusaba Honorable Betty ne baganda bange mwenna, by the way, and the grandchildren, even though you are not here, we need you to emulate this, your grandmother. Abadde memba w'amaanyi mu kanisa, oba tuyimiridde wano ku bukulembeze bwaffe, nammwe eyo gye muli mubeere b'amaanyi. Ate amaanyi gammwe twagala tugalabe wano e Uganda, wano e Nateete, mu bulabirizi bw'e Namirembe ne mu Mothers Union Buganda. Kale nno temuleka byabadde akola bisigale nga bigenda mu maaso, ekitiibwa kya Katonda kirabike. Njagala kuleeta okusaasira okwa ssentebe waffe wa wano
munafunafu n'ow'obusumba. Ow'obusabadikoni ate agenze mu buweereza kuba tuli bamaama bwa back to school. Nze w'obulabirizi ow'ennamirembe anaatera okuwummula ate nze wa Buganda omujja. Kale ffenna mu protocol waffe tuweddeyo era ne tusaasira nnyo honorable ne baganda baffe ne taata waffe Kanoni, kubanga Kanoni maama ono abadde maama wa Kanoni ne maama Kanoni. Njagala kumaliriza nga mbasaba ng'omukulembeze nti okusooka byonna tutegeere okuyitibwa kwaffe nga maama, ng'omukristaayo, ng'omuweereza, kubanga mbadde mpulira obujulirwa bwa maama nga kuva mu Sunday school eriyo abamujulira. Omwagalwa ali wano gwe bakujulira wa era bakujulirako ki? Era bw'olibeera wano one day, I don't mean today, baali baboogera ki? Ekyokubiri, tufeeyo nnyo ku bulamu bwaffe. Maama abadde ayagala nnyo ebyobulamu nga mukyala afaayo era nga muyonjo. Tuli mu kiseera kya COVID, masiki tuzambale bulungi. Tukyali challenged nnyo n'okwambala masiki abooluganda. Njagala kubeegayirira ng'omukulembeze, masiki tuzambale bulungi. Tunabe mu ngalo emirundi gyonna gye tusobola. Tufube okulaba nti buli kisoboka kyonna okulwanyisa akawuka kano tukikola. N'endwadde endala kubanga malaria akyaliyo ne HIV gyali n'ebirala. Nyimiridde wano okubasaba ku lwa maama tukikole ku lulwe kubanga badde mukyala mwagazi wa byabulamu. Ebyo byonna tubirwanyise, tubituuke ku ntikko, tujulire Mukama nti ng'atuwadde amagezi twabiwangula. Honorable Betty, tujja kusabiranga ne baganda bo ne bannyoko. Ssebo omutaka, tujjanga kuyimirira naawe mu kusaba. Katonda ono abawanirire. Nze kye muyitamu nkimanyi kubanga nakiyitamu. Naye ampanguzizza okutuuka okuyimirira wano ye Mukama. Buli memory bwe zijja ne muyita, buli memory bwe zinajjanga, call that Jesus. He has the answer to all your challenges. Thank you very much. God bless you. President wa Mothers Union weebale nnyo, weebalire ddala. Kano njagala ntwale omukisa guno okuyita omusika wa taata Kamya era ne bannyoko mwenna mujje mwogereko eri abakungubazi. Abo boogezi abaddirira omwogezi omwasembayo era bw'anabeera omulala yenna gwesiwadde omukisa gwogera, okwogera kukyagera ddala maaso n'okutuuka ekkooki. Onooyogera. Hello, hello. Bannaffe, nendowooza obaolyawo nayogera mu Lungereza. Your Royal Highness, the clergy, distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow mourners, tubeebazizza nnyo okubeera naffe ku lunaku luno nga tukakungubalira maama waffe. Nze bampita Geetu Nansikombi Othieno. Nze mwana mbereberye owa maama. Era njogera wano nga mukulu waabwe. Nja kwogera kiseera kitono, ngenda kwogera ku maama, the historical mother. I was there. Lwe yasookera ddala okola maiden trip ye to Uganda, and that was 67 years ago. Lwe yajja okuva e Kenya ne tujja ne tugenda e Kooki. Nja kubyogera mu kiseera kitono nnyo kuba tetulina biseera. Then Eddie ajja kwogera ku maama mu bukristaayo bwe. Omusika waffe
naye ajja kwogera mu ddakiika ntono nnyo era nga head of family and Betty ajja kubeebaza naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Kaakati nze nga bwe ŋŋambye ndi get leader, abamu bampita Gertrude. I am the firstborn of Mrs. Margaret Wairimu Kamya. Mbadde njagala nnyo mutegeere ennaku yange ng'omuntu, kubanga nze nali omuntu owookubiri Omuganda oba Munnayuganda maama wange gwe yamiitinga nga yakamiitinga kitange. I was the second person. So nyina ennaku nnyingi nnyo era maama nze yaŋŋamba nti bwe nazaalibwa I was the most beautiful child baby. Ekyo yakikakasa nange ne mukkiriza. I think I was. Naye kubanga bwe mmala n'azaala abaana balala 7, abasatu baatugendako, omu tasobedde kubeera naffe, kaakati tuli wano 4 n'omukyala we. Kaakati bwe twava e Kenya nalina omwaka gumu n'ekitundu, and that was 1952. Yeah? My brother Samson Kalibala Kamya ono eyafa, era wano waliwo hall in his memory, yalina emyezi 6. Maama yali mugole. Ab'Uganda baali bawulira dda nti George bwe yagenda e Kenya yawasa Omuswayiri. Ebyo tetujja bigendamu kubanga it's a nice story, mwandibadde mugiwuliriza. Naye oluvannyuma lw'omwaka ogumu n'ekitundu baali bagenda kulya Christmas. Taata yali ye ng'ajja kuba ng'atujoyininga oluvannyuma, n'agamba maama n'abaana be ababiri omwaka ogumu n'ekitundu n'emyezi 6. Maama waffe oyo yali muto. She was only 23, hardly perhaps, and she embarked on this maiden trip alone. Ndowooza twatambulira mu train, probably, I think so. Train ya East African, yeah. Railways, is it? Nituuka e Kochi. Naye nga sinnagenda Kochi, my mother bwe yanga nti I was the most beautiful baby, which I believe, ekyo n'akivaako nankwatira kuno. Saafaayo nnyo olw'ensonga nti nasobola okubeera ne maama tufune ku faamu. Taata naga nti naye maama yali muwulize ng'omwana omukulu mu maka ga mwaniki, ate n'ayagala nnyo ba ne famire ye, naga nti kale bali bakatandika okukola ne babirekawo byonna ebintu byabwe ne bajja eno. That was 1963. Within 3 years baali bakoze amaka ago ge mulaba amalungi ennyo ge twakuliramu nga tugeeyagaza. Within 3 years it shows abantu abaali abakozi nga baagalana ng'ate bakozi ddala. Kaakati mama wa phone yakolako emmengo naye ye mukyala eyavuga boda eyasooka. Sisi abasaabaze naye ng'avuga pikipiki, mukita pikipiki, babako kitigita pikipiki, otegedde. So ayali w'amaanyi nnyo, n'avuga mamotoka, bagenda e Kenya, kumpi yavuga ne loole, nga tayiza kutuula awo, nga talina kyajja kukola ki, kufa njala olw'ensonga bweti. Ne bakola nnyo, baakolera ddala, ne bafuna n'ebyobugagga byawandiise obugagga. Naye bambi 1973 ne wabeerawo enkyukakyuka, ne baddayo e Kenya. After 16 years of Uganda, being in Uganda, having done so much, nga bakoze le community eno. 79. After 16 years ne baddayo. Kyokka kino njagala mukitegeeze, munsonyiwe nnyo bannange, kubanga njagala mumanye who is Margaret. Njagadde mukitegeere kubanga mumutegedde nga bw'ali weewaawo, but this is the Margaret I've got so much feelings for gwe nandyagadde sharing nammwe.
ne baddayo e Kenya. Obulamu bw'e Kenya tebwali bwangu, bwali buzibu nnyo. Mukitegedde? Naye baali n'ebintu wano nga bakoledde ddala bulungi nnyo, ne babonaabona okutuuka nga nayo bazimbyeyo ennyumba weewaawo teyali nga newa wano, naye baali bazimbyeyo ennyumba nga bali mu kyalo nga balinga bwe batandika. Ekyewuunyisa yali Nakuru gye baatandikira. Kale nno nkitegedde, mmanyi bambi there is very little time for us okusharinga bino byonna, naye mbadde mbagezaako okukola ki? Okubategeeza maama kyali. Kaakati abasinga bamanyi nti Margaret, Martha, Wairimu, Mwaniki, Kamya, Kaniini baali bamutuumadde erya Kaniini kuba kaali nga katono nnyo nga ke kaakaniini. Born in Nakuru, Kenya, 1933. The eldest child of 17 children born to Obadiah and Beatrice Mwaniki. Funny enough, bamitingira mu church, taata ne maama bonna bagenda okwesanga nga bataata baabwe biba Obadiah. Ekyo nakyo kyabagatta. Baptized Margaret Martha, married to George Wilson Kamya in Nakuru, 1953. Mother to 8 children, nga bwe ngambye, 15 grandchildren, 11 great-grandchildren, 1 grandchild, and matriarch of the large extended Buganda Nsenene clan. You would agree, wouldn't you? Kaakati naye bw'obuuzanga maama nga yeye introducinga yagambanga nti ndi Margaret. Ekito kisanyusa nnyo, tumumanyinga mukyala Kamya naye ye ng'agamba nti ndi Margaret. Njagala mbabuulireko ekintu ekyo. Whatever happened, she was everything, but she remained that individual eyava Kenya nga Margaret with her beliefs. Ate nja kubabuulira kye ntegeeza ekyo. Maama mu myaka gino ebiri gye nabadde naye yambulidde ekintu kye nali simanyi. Bwe yali omuwala omuto yali agenda ku dduuka ne muto we ne batandika okuwegera ndoza yali mwami mukulukulu, n'amugamba nti gwe omuntu ali kuwasa, be a very lucky man. That was a prophecy. And sure enough, my father was the luckiest man that got this Margaret. Yamsanga Kenya in Nakuru mu church. And they made the most beautiful and successful marriage. Tuli bajulizi. Kaakati era ng'oli bwe yagamba nti you're going to make alikuwasa alibeera lucky. My father was that lucky man. Nga bwe mbagambye ne bafumbiriganwa ne bamalayo emyaka 10. Taata bwe yatuuka okudda, maama baganda be ne family ne bagamba ng'ogenze mangu ekyo tomanyi, naye kubanga mwesimbu ate yali afumbiddwa nagamba kangende. That is the Margaret we are talking about. Amanyi kyakkirizaamu ate bw'abanga yeewaddeyo, kati nga bwe yali yeewaddeyo mu bufumbo, that was it. Era n'akola ki? Ne bajja ne bakola bulungi nnyo nga bwe twogedde. Bwe tutuuka e Uganda, emanya embalala nga bwe nabagambye, tuli baana babiri ne taata. Jjajja yali mukyala muganda nnyo, mukyala Kamya, mukyala Obadiah. N'ayigiriza maama okwesiba busuuti. In fact, busuuti yabeera nayo njijjukira yali ng'erimu spotted busuuti. N'agimusomesa bulungi nnyo ng'Omuganda. Ndowooza namwe Abaganda wano mukkirize nti maama yali ayinza okubalwamu akendo mu ttaamu zaaki ez'okusiba busuuti. Maama n'ayiga okufumba omuwumbo. Ekyo nakyo ndowooza sirimbye. Kaakati awo mbadde njagala mbaweeyo ka example akamu. My mother mu ebyo byonna ng'alina kye bayita ensalosalo. She had boundaries. Nga waliwo boundary w'atajja kuyita. Yayagala nnyo Obuganda,
ayagadde nnyo buli kimu naye waliwo boundaries nga tajja kikola. Nja kubawa example. Tulina obulombolombo mu Buganda, obulombolombo ng'obw'okwabya olumbe. My mother was never really comfortable. First of all, kiri, nga bakikuyu tebakikola. Secondly, ngalaba it wasn't very godly. Naye kubanga nga yafumbirwa mu Baganda nga ajja kukkiriza ne tugenda okwabya olumbe, ono mwannyina we yasika n'agenda ku olwo. Naye waliwo empisa naye nali sizimanyi bulungi nnyo okufulumya olumbe, ya mubimanyi? Mubimanyi? Kaakati bwe baatuuka okufulumya olumbe simanyi mugenda mukuba n'obukulekulo, My mother said, no, I'm not going to do that. So those are the boundaries. Nti ekyo kyate akatebwa n'ow'enkomi. Kaakati so they had a successful marriage egundi nga bwe mbagambye. Unfortunately, ne bagenda mu exile. 1993, my father died. That was after 41 years of fantastic marriage. Nenjaga kubategeeza, tata bwe yafa, mama was never happy again mu terms zaki z'okuseka. Nze yaŋŋamba nti mukwano gwe yali muzeeyi. Era bwe yagendanga mu town n'asanga akantu konna akali funny ng'ajja kujja nga tayinza na kulinda okujja okusharinga that humor with muzeeyi. Kale akataake ne kafa ku olwo, naye kuba twali tukuze actually, maama n'afuna family, church, mothers union, ebyo byonna tukola ki tubeebaza. Naye nandyagadde okubategeeza ekintu ekimu nga mmaliriza. My father, kubanga yajja maama e Kenya, 19-year-old young lady, n'amuleeta ne babeera bonna ne badda mu exile. Ekyasinga okumuluma ng'afa yagamba, Margaret, ani anaalabirira Margaret? Era waliwo Abaganda be bonna n'ab'emikwano nga Kyapambalaasi omugenzi yakaabanga bannange mulabirire Margaret. Ate twebaza nnyo kubanga mwamulabirira. Kaakati mpozi ate oba omukwano gwabwe n'ekirala kye njagala okusharingako nammwe, taata yayagala nnyo kacaayi ka maama. Era yagambanga taata bwe yagendanga awantu wonna ne bamufumbira caayi, yalekangayo akacaayi, 1 cup for my mother. That's how friendly they were. So anyway, my father bwe yagenda, my mother held the light. Gye tulabye, not getting very involved in church. Kaakati akataala kagenze. Akataala akatandikira in Nakuru about 70 years ago kagenze. Naye mwebale nnyo kutwagala, mwebalire ddala, mwebale kwagala maama, ate naffe tubasuubiza, tubakakasa, we shall continue with that light. Kaakati nga mmaliriza, nandyagadde okubeera grateful for mother's life. She led a fulfilled life. Yatambula, najja e Bungereza, yagenda mu America, yatuuka mu Australia olwa family ye. At the same time, ngera bamugambye, she was always still very humble. Naye baayagala nnyo ne taata, nzijukira bwe nafumbirwa tebaali ku mbaga e Bungereza, mbaweza tiketi. Nenga nti omu ku mmwe ajje atulabeko nga twakafumbirwa. Taata yagamba, Margaret, genda. Najja n'abeerako naffe. So kati nga mmaliriza, munsonyiwe ntutte ekiseera, but I wanted to fill in that part of Margaret. Nze gwe mmanyi, gwe najja naye 67 years ago. Banfuddeko taata yagenda, Sam yagenda, kati taata agenze. Today, nze ngenda okugenda nga mperekera maama ekooki gye twagenda abana 67 years ago, but today I'll be alone. However, I've got my siblings. Kale bannange mwebale nnyo mwebaledde okumpuliriza. Kibadde deliberate, manyi mnaadde nyina eddakiika nga 5 naye mbadde njagala kukola ki okusharinga that part of my mother. Acknowledgement wise, aba Mothers Union mwebali,
aba community mwebale, clan mwebale, my siblings mwebale nnyo, ky'omukisa omulungi tukolagana bulungi nnyo, ate ndowooza mba nkoze obutali bwenkanya, is it? Obuteebaza Betty. Betty akoze nnyo, naye mujjukire nti Betty muto wange. Mukijjukire kuba mugenda ene muyisaawo nnyo. Mbadde nnyina okukajjayo kuba ntuulawo ne nange Bungereza ssebo ndi w'amaanyi. Kale kaakati mbanjulire muto waffe Eddie na Kajubi Kamya Mpanga. Bannange bababuulidde nze Nakajubi Mpanga. Kaakati olw'abannaffe abangi abawerako abatamatira bulungi mu Luganda, bakyayiga Oluganda, munzikirize njogere mu lufuutifuuti era nja kuyita mu byangu. So for the benefit of our relatives, friends, well-wishers, fellow mourners who are not yet fluent in Luganda, I won't name any names. I will speak very briefly in English. And obviously, yeah, for the live stream as well. I will speak very briefly in English. I want to talk about Mummy's private life as a Christian lady. So we've heard from all speakers, and I'm sure you're all aware, you're all now convinced that she led a public life. George, the poet, what's the problem? Sorry, son. I just want to talk about mom, the private mom as a Christian mom. She wasn't just a Christian in public, she was a Christian in private. My earliest memory was of Mommy gathering us together and praying with us. I must have been about 2 or 3, praying with us. She didn't just read the Bible to us, we studied the Bible. In fact, she had us memorize some of the verses, and the one that comes to mind comes from Luke chapter 17, verse 4. Maama yatusomeranga Bayibuli okuva lwenzijjukira. Yagitusomeranga ate era n'okutuyigiriza okusaba. Olunyiriri lwensinga okujjukira lwe yatukwasa nga tukyali baana bato luva mu Luka essula 17 olunyiriri olwokuna ng'agamba nti muganda wo bw'akusobyako emirundi 7 mu lunaku lumu ate era emirundi 7 n'akukyukira ng'akugamba nti neenenyezza omusonyi wanga. Nga bwe mulabye nalukwata ndi wa myaka 4-5 kugamba maama yazituyigizanga. She used to teach us those verses. She was a strong Christian who didn't just read the Bible, she studied the Bible. Kyakubiri, maama genuinely believed in prayer. Yali mukyala amanyidde ddala okusaba. We did not, buli mwana yagendanga okukola exams. Just before our exams, Mother gathered us and prayed with us. That was standard. Any big event, if we were going to travel to Kochi, it was prayers first. So maybe Nachi, and I was saying, I think to Betty, I need to get to this morning, one thing I will miss will be Mommy's prayers, because I know she prays for us, prays for the grandchildren, prays for the great-grandchildren. She was a praying mom. And I've been told that there are few things more powerful than the prayers of a mother, and she has prayed for us. So, yeah, even when you were really tired, we used to travel to Kenya by road. You would just crash out tired. Mother would get on her knees before she went to sleep. So that was the one thing about my mother. And the moral fortitude. She had the strongest morals.
She was more afraid of God than of men. So she would, if she thought you did something wrong, she would humbly take you to one side and tell you that she thought you were wrong. So she was always full of transparency, spiritual transparency. I recall one incident, I won't be long at all, but on a couple of incidents, my father, who was then a young man, maybe 30s, maybe early 40s, some of his friends, a couple of his friends would come to visit, and my mother would notice that the partners they came to visit with were not their wife. My mother would take them to one side and say, sorry, not in my home. So they knew it. She had that moral fortitude that was unmatched. And I hope she's passed it on to us. But that was the mother I knew. She was a praying mother. She was a Bible-reading mother. And she was a mother who believed in being morally strong, fearing God rather than man. Mama yatyanga Katonda okusinga abantu. Era bwe yabeeranga n'ensonga yonna ng'akuzza ku bbali oba wali ani oba wali ku ddaala ki oba ku ki ng'akuzza ku bbali ng'ensonga mugimala teyanyiigiranga munda ensonga yazijjangayo. Kakati ebyo mbimaze badde njagala mbitegeere nti maama gwe mwalaba ebweru ye maama gwe twalaba munda ye maama asaba asoma Bible era yagituyigiriza. Kakati, I would like to tell you a little bit about Mother's last days because for better or for worse, I found myself in a position where I was alone with Mother in the last 2 weeks of her life. So, I live in England, mbeera mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bungereza ne Northern Ireland. Twajja kulya Christmas. I came for Christmas and to celebrate, to meet the family of my brand spanking new daughter-in-law, seated over there. Because they got married in London, we needed to meet the family, and they needed to meet our family. So we came on a completely different mission. My husband came with us, and my other sons. And when the time came, they went back. So on the 23rd of December, my mother felt unwell, slightly feverish, so we gave her some medicine, and off she went. In the morning, when I asked her, Mama wasuzotya omusujja, she told me she had a really, really awful headache. Naga nti omutwe gwasuze gumuluma nnyo nnyo nnyo. Omutwe gwasula gumuluma nnyo. Emabegako omwami wange e Bungereza naye yalwala kanakawuka ka COVID naye kaatandikira ku mutwe gwamuluma nnyo nnyo nnyo. Bwe nawulira omutwe ne ŋŋamba nti maama twekebeze. Ne twekebeza maama ne tumusanga ng'alinamu akawuka ka COVID wabula nga tekamutawaanyizza nnyo. Ate era enkeera nga omutwe gwagenze lusujjasujja siri bubi. Ne tuweebwa omukisa nti mulamu wange ono omukyalo ono mulungi gwe twawasa gwe twajja mu b'Emmamba akola bwa nursing ye ne mwannyinaffe atasobodde kubeera naffe babeera mu America. Mulamu nankwatirako bano bakulu bange ono yali London ne family ye n'ono yali agenze kulya Christmas ne muwala waffe Naaki ayogeredde wano. Kwegamba tebaaliwo naliwo nzeka nze ne mulamu ng'akeera n'amukebera vital signs bazita namuga nti maama oli bulungi n'amuwaayo vitamin C n'ebirala naga nti nedda maama ajja kuba bulungi ate maama mugumu ali strong nange ne ŋŋuma naye olunaku lwali lwa 27 December bwe nava mu kutambulatambula ne nzija okubuuza maama ne mugamba maama leero wasiibye otya nga tumaze okubuulira ku musawo we. So we had already told mom's doctor that she wasn't feeling well and she had tested positive for COVID. And the doctor had agreed with my sister-in-law, who is a nurse, that she'll be nursed at home, and we were all happy with that. So mom came back and said, well, I have a bit of a temperature. We took the temperature. I told my sister-in-law about it. She also came. And we said, let's tell her doctor, just in case. The doctor said, okay, that's fine. How is she feeling within herself? So, Mama naga nti teyeewulira bulungi. Omusawo n'agamba nti kale mumuleete tumuwe ekitanda.
newankadde si muyiiba si mulwadde nnyo naye olw'emyaka gye twandyagadde okwongera okubeera okumwekenneenya to observe her. So she was admitted not because she was poorly or worryingly or alarmingly ill, but because the doctors wanted to keep her under observation. So she was admitted into the Women and Neonatals Hospital in Mulago on the 27th of December. To be honest, Mommy didn't want to go. She said, "Sakala genda, tekyetaagisa." And I told her, if the doctor said you need to go, please, Mommy, let's just obey that instruction. So she said, okay, I'll go in the morning. The doctor said, no, I think you'd better come tonight. But anyway, long story short, Mommy was admitted into the hospital, and she was all right. We used to take videos of her. She was okay. So I'm just saying that this completely took me by surprise. So in that hospital, Mommy's condition seemed to deteriorate. Before we knew it, she was on oxygen. The medical personnel did their best under not necessarily easy circumstances, but her condition seemed to get worse in that hospital. So my sisters came quickly when I told them, and my brother obviously booked his ticket to come and be with Mom because her condition was getting worse. So they admitted her into the intensive care unit. In the intensive care unit, Mom seemed to turn a corner. She seemed to get better. We were very hopeful. We all have her vital signs, everything. The doctors kept assuring us, she'll get better. In fact, one doctor said to us, listen, I'm going to be at Mom's Thanksgiving. The other doctor said to it, I'm going to hand Mom back to you, jumping for joy. So we were full of hope. But sepsis, sepsis, there's some poison, some infection was lingering. So the infection was lingering. They kept changing antibiotics, giving us stronger ones. And they kept reassuring us that, no, it's fine. By this time, she was on an incubator, on a ventilator. She was on the ventilator. She was breathing through the machine, etc. But all the time, we were encouraged to be hopeful. So on the 11th of January, I woke up. I said to my sister, as I was living in her house, I said, today I'm going to book my ticket back to London. Since you people are here and Mom is turning the corner, I think I can now go back because I took unauthorized leave. The doctors had been generous. They had given us permission to call them any time of day or night. And we had phoned them in the night, and they had said, oh, she's fine. The oxygen has dipped a bit, but we're doing everything. We'll give her a new antibiotic, etc. I was hopeful. We were all hopeful. So in the morning, unfortunately, I took her breakfast as usual. I was very lucky. We got special permission from the DED, Executive Director of Mulago Hospital, to go in and see her. Because in intensive care unit, you're not allowed to go in for obvious reasons, obviously, infection control, etc. So sadly, my two siblings here had not yet arrived, so they were not able to go in. But my sister Betty went in first. She sang with Mommy. By that time, she was under sedation, but we were told that she can actually hear. So Betty went in, chatted with Mommy for about half an hour, and came out. And then, okay. So I went in, I prayed with her, sang her favorite hymns, etc., recited all the names of her favorite people, and said, and my last words to her were, bye, Mommy, sleep in God's arms, we'll see you home soon in joy. And so took breakfast, but on the 11th January, we were told that she had lost the fight at 4 in the morning, and Mommy went to be with the Lord. So just thanking you for all your support. Yeah, that's how it was meant to be. We praise God for her life. Thank you. Okay, so my young brother and yet my father's heir, the family heir, is going to talk about
very briefly about the mummy, the mother she was, very briefly. We've heard about the wife she was, the Christian she was, but now the mom that she was. Arthur. Mwebale nnyo mwebalire ddala maama n'abagereka bakadde b'ekkanisa b'ebitiibwa. Nze mugalanda mu famire eno. Mu kulaba kwange bwe nazaalibwa bakulu bange abasinga baali bagenze mu bisulo. N'olwekyo nze maama mulina nzekka. So ndowooza titwafuna omukwano oguli special. Nja kwogera ku nsonga ssatu. Okusoma. Nsomye bulungi, nfunye degree eziwera, naye nga okusoma omuntu eyantandika ku lugendo olwo yali maama. Nzijukira maama yanjigiriza multiplication tables, bwe twagendanga ekooki ng'agenda okulima ng'aleka andekedde homework ow'okukola nga mbadde ekiseera kye ngenda okumukoleramu nga bw'akomawo ne tumumarkinga. Era juzi bwe namugamba nti nali ntandise okusomesa kyamusanyusa nnyo, n'agamba nti twali tubalaate ne n'agamba nti okusomesa kwe yansomesa nange kati kwensomesa mu America. So kyansanyusa nnyo. Nali buddo okuva Mpiwano okutuuka mu West 6. Naye obulamu bwange obw'ebuddo nabwo siyinza kubwimagininga nga temulimu maama. Yantwala ku interview, okunsombanga, ebiseera byali ebirungi ogenda mu ameshopu nangulira ebyetaagisa, ebiseera bwe byali ebibi okugenda mu Owino oba whatever okufuna ebyetaagisa ebyokuddayo ku ssomero. Maama bwe baali mu buwaŋŋanguse, maama nga buli taamu edi twali tukyasoma nga maama ajja, nze yali tasobola kujja of course, naye maama nga ajja okusasula school fees, okumeka sure nti tulina grabu, tulina sabbuuni, tulina ebyetaagisa byonna, n'atuweekera n'atuzzaayo mu ssomero. Ate bw'amala n'agenda n'akola ejjekkooki, n'alaba bajjajja, n'atuula mu nkiiko, byonna nga yekamala byonna wa muzeeyi. Kino kya muwendo nnyo. N'okusingira ddala te maama yayagala nnyo mikwano gyange. Waliwo bannabuddo bannange bendabyeko wano, simanyi Kivumbi, Ddungu oba waali Godi. Waliwo bannabuddo abalala Kato, baabo bonna mikwano gya maama bali wano ne Katende somewhere, I hope bwe twasoma e Buddo nga buli omu amanyi emmere ya maama, nti maama wa gundi yaleese emmere nga ffenna yajjagwe yani. So maama mikwano gyange nga baagala nnyo, era nga bambuuza kitanda, maybe muzzukulu w'omugenzi mulyanti, anyway kitanda somewhere. So anyway, obulamu bwange obw'ebuddo maama wali very central. Ne mu kkanisa maama nze namumanya nga tannaba kutandika kusomesa Sunday school, naye nsanyuse nnyo okuwulira nti aba Sunday school bamujjukira. Nze yandeetanga n'amakinga sure nti nandropinga mu Sunday school. Nali sigatta nnyo n'abaana balala ngeri gye nali omwana omu, naye maama nga encouraginga. Nzijukiraga nti genda otule mulye ne banno ku lusaniya. Nzijukira kyalinga yali important, kubanze nali oba saagala kuzannya n'abaana balala oba kulya mmere nabo, naye encouraging to do that. So that was important. Ekirala kye njagala okwogera nti maama yali foresighted. Ebifaananyi bye mulabye mu katabo ka lwaleero, mu 1979 omutawaana gigenda kujja, maama yalaba nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka, kati n'ayagala okutandika okutereka ebintu, albums, ebintu ebiri important, family heirlooms. Naye nzijukira nze ne bawulira muzeeyi n'amugamba nti otiira ki, bireke,
mami na insisting era n'ajjayo ebintu documents naye n'ebifaananyi n'abitwala mu Tata Kagodo abakristaayo. Olutalo lwajja ennyumba yonna ebintu byonna ne babiruutinga naye so ebintu byonna bye tulina ebiri before 1979 tulina because mami was foresighted enough despite mwami we okumugamba nti tata wange bintu bye mami yainsistinga n'abisavinga and that's why we still have them. So finally ennaku zino tibadde ba mukwano nga tukubiragana oluusi agenda nankubira ne picking up nambuuza nti George gwonkubidde nemugamba nti mami gwonkubidde mami daga ti ndooza nkoze mistake nemugamba nti mami bw'oba oyagala okunkubira oyagala kwogerako nange nkubira tolina kungamba ati ate lwaki n'aseka oluusi bwe mbadde mukubira ennaku zino nagamba ono George wange n'asanyuka ngapita George wange Arthur wange which is something that I'm going to miss a lot. So ennaku zino tubadde tufunye omukwano ng'ali jole edda yali a little severe naye abadde jole ng'ali happy ng'ali humorous naye ng'alina ne social life. I guess finally okumaliriza ffenna tubeera n'obulamu bwa miti mingi tubeera taata maama oba oli obulamu obwo ku mulimu obulamu obwo obw'ekikristaayo naye ku occasion ng'eno obulamu obwo bwonna buconverginga. So nze nsanyuse nnyo okuwulira obulamu bwa maama mbadde bumanyi but from a distance mbadde nagenda emyaka mingi naye okuwulira nti ali prayer partner we owa buli okuwulira obulamu bwe obwa Mothers Union okuwulira obulamu bwe obwa Sunday School okuwulira obulamu bwe nga bujulizi naye nga te bwonna bucorrespondinga to a life well lived. So that is a very special thing. Mwebale nnyo mwebale ddala kumwagala okumulabirira mwebale nnyo mwebalire ddala. Webale nnyo mukulu wange ne bato bange to bring our mother alive to have family and friends nga ye agalamidde awo. Mukadde waffe omulabirizi tukwagala nnyo webale ekitiibwa ky'owadde maama taata Ssaabadiikoni n'ekkanisa yonna maama Nnaabagereka otuwadde ekitiibwa tweyanzizza nnyo nnyo. Bakama bange ate mikwano gyange ministers n'abakooba Chris Baryemunsi Joyce Sebugwawo twafuuka ba Luganda bwe nata Minister of Lands nenjikwasa ekitiibwa n'abakooba ate nenfuuka IGG kati tuba twogeraganya kubanga era tulina ensonga ezitwogeraganya ate my colleagues Deputy Inspectors General of Government President yatulangirira ku lunaku lumu okubeera ba Inspectors General of Government bakyala bato nnyo nga bw'obala bakunze naye ate nga tukwataganye bulungi nnyo. Olw'obudde mukkirize nti protocol yonna njikkiriza nga bwefaanana era omulimu ogumpeeredda nja guyitamu lukwakwayo. Manyi abantu bano bakwata akazinda olwaki ekyabagana okuyingira ebyobufuzi teri ayagala kkata ate balowooza nze nja kubiyitamu lukwakwayo naye ng'omulimu ogumpeereddwa gwa kwebaza. For those watching us on live stream, I am just acknowledging and thanking people who have been part of Mama's life.
and even after her life, as we prepare her final journey to her final destination. Sooka okwebaza ekkanisa. Ekkanisa etuwadde ekitiibwa. Gyo twadde n'okusaba eka Ssaabalabirizi yabaddewo. Omulabirizi w'ennamirembe yabaddewo. Ssaabadiikoni yabaddewo. N'abaawule bangi baabaddewo. Twafunye ekitiibwa. Kale ssebo omulabirizi, nsaba okutuusa okwebaza kwaffe eri ekkanisa, era Ssaabalabirizi n'atunnyonnyola nti olwali agenda kutikkira omulamuzi w'ennabbi n'olwekyo kyavudde tasobola kubeera naffe, naye n'avunaanyizibwa n'ajja okutusabisa n'okutubudaabuda olunaku lwajjo. Twebaza ekkanisa. Twebaza aba Mothers Union, Maama Josephine Kasaato ne Mothers Union, nammwe mu kiti eky'ekkanisa n'abakristaayo mwenna mwabadde naffe, mwebale nnyo. Maama Nnaabagereka, otuwadde ekitiibwa. Maama tweyanzizza, weebale nnyo. Nsaba munneegatteko twebaze Maama Nnaabagereka, era bwe tukulabako tumanya nti ne beene ensonga azitegedde mututuusizeeko okwetonda kwaffe nti gusinze twakuumye bubi. Njagala okwebaza Central Government ne Buganda Government. Mubadde wamu naffe. Maama Ssebuggwawo buli lunaku abadde ajja, ate ne kaakati ono atuuse. Oweekitiibwa Chris Balyomunsi, omwogezi wa gavumenti, ate mukwano gwange, weebale nnyo, mutuwadde ekitiibwa. N'abalala babadde bangi, ba ministers babadde bangi, owe Kampala, owa presidency, babadde bangi, badde mu kusaba jjo n'ennaku ze tumaze eka. Kale maama afunye ekitiibwa. Njagala okwebaza era okubanjulira mwannyinaze Ddaani Kyazze Lusambya, ate nga ye mukubiriza w'ekkanisa eno. Ffe twagenda okuva mu ddwaliro ng'akabi kamaze okugwa, okumaliriza eby'eddwaliro n'ebya mortuary n'ebya A+ tuli eyo, okutuuka awaka twasanga Ddaani Kyazze bakozeemu akakiiko nga batandise dde okukola tenti, twasanga waggulu, entebe bazikoze, beekozeemu olukiiko. Twagala okwebaza ssebo Ddaani Kyazze, yimirira abatakumanyi bakumanye. Mwami Kayanja, yimirira abatakumanyi bakumanye. Ne mwami Jime Busuulwa, twasanga mumaze okukola emirimu mingi, abalala ne babeegattako bwe batyo. Twagala okwebaza abantu mwenna mutwagadde, abooluganda olw'obudde, abako, ab'emikwano, mutukoze bulungi nnyo nnyo. Mutuwadde essaala, mutuwadde amabugo, mukoze emirimu, mutuwadde ebimuli. Leero siina kyenjogera. Maama yeebasaawo, naye njagala okubategeeza nti olumbe terutumenye, kubanga ab'emikwano muyimiriddewo naffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza abantu mwenna abaagadde maama era abamwogeddeko ebirungi. Olw'obudde sijja kubiddamu, naye tufunye mikwano, tulabye okwagala okungi. Nze bwe mbadde nzija nsikatidde awo, nasuze neeraliikirira era nzitoowereddwa okuyingira mu kkanisa, kubanga twajjanga fembi buli Sande, ng'ekifo kye atuula awo, nze natuulanga wali. Oluusi nga bantuuza bampita okutuula mu maaso, naye ye ng'agaana nti nze nnyina ekifo kyange, Omusaabadiikoni ky'amanyi, ng'atuula awo. Kati nfunye obuzibu okuyingira mu kkanisa muno ne simulaba, kubanga buli lwezija mu kkanisa Saabadiikoni nga bampa akazindaalo mbuuze ku bantu era nga mmalamu owoobirako ng'atudde awo. Munsabire nsobole okukomawo nga siri mwennyamivu nnyo okufaanana bw'eti. Njagala okwebaza abatuuze naddala ab'omu kkanisa, ensonga bazoogedde. Maama olwatuuka wano ekika kye baamulaga ye kkanisa
ya Mothers Union, ya Sunday School, be batuuze ab'omu kitunzi ate ne famire engazi eya Kiddu. Kiddu mwebale kwagala maama, mwebale kumwaniriza. Yafuna erinnya erya mami, buli muntu yenna amuyita mami. Ffe abayimiridde wano, we are just representing so many people abadde bamuyita ani? Bamuyita mami. N'olwekyo twagala okwebaza naddala baganda baffe aba taata Sendabula omugenzi abayimiridde naffe mu mbeera yonna. Mikwano gya mami, maama njagala kwebaza maama Kyaze, oboogeredde bulungi. Basiniya kubuzeeko taata Kasule ndowooza, naye basiniya abamaze emyaka 50 n'okweyongera waggulu. Taata Kigozi naawe nkulaba, ate oyo yali mukuza, taata yamuwandiika nga mukuza waffe. Twebaza nnyo, twebaliza ddala okutwagala ate n'okwagala mami. Ba Senior Mothers Union mukwano gye mwebale, ate ne mainstream bawalabe Mothers Union Kitunzi community mwabadde abeera. Njagala okwebaza Katonda for giving us the best mother in the world. Nsaba mutukubireko mu ngalo, naffe mutwebalizeeko Katonda atuwadde the best mother in the world. Jjajja omukyukuyu Mwaniki bw'afa, omu ku baganda ba maama yatebanga omulanga akaaba nti tufudde, ani anaatusabira taata agenze. Kati zeringamba ono ye teyeesabira, alinda taata we kukola, abadde atambulira ku ssaala zaaki. N'enkiyiga nti ssaala z'omuzadde nkulu nnyo, kubanga ne maama abadde atusabira buli omu kinnoomu. Nange n'enkiyiga buli lunaku nsabira abaana bange, bwe ndiba siriiwo bwakiri ssaala zange nange zirireka zina we zibakoze eki, we zibatuusizza. Kale ssaala z'omuzadde nkulu nnyo. My family from Kenya bali ku live stream, family yaffe ngazi nnyo eyi Kenya we twogera kaakati bali ku live stream. My family from Kenya, thank you so much for your love, for your support and for your togetherness. And I want to assure you that Betty, Monica, and Joki have represented you very. Betty Sport. Betty Sport, thank you for representing the Kenya family. Njagala okubeebaza okwambala ebyeru, abambadde ebyeru. Twasalawo bwe twatuula nga bwe tumanyi maama waffe ffe nga bwe tumumanyi. Nze nali so sure nti bw'abanga afudde surely agenze mu ggulu. Bw'anabanga asomosa agenze mu ggulu, ekitegeeza nti bamalayika beetala, bayimba, bajaguza, basanyuka, bamwaniriza. Nange kyendaba nteesa ne bannange ne ŋŋamba nti naffe tubeegatteko bamalayika mu ggulu. Naffe tukole ki? Tubeegatteko nga tujaguza obulamu bwa maama. Kyetwava tubasaba nti twambale, asobola ayambalire maama white, tukuba akafaananyi nga twegasse ku bamalayika mu ggulu, nga twaniriza, nga tusiibula naye nga bo bamwaniriza, naye nga tuli ku mulamwa gwe gumu nti maama agenze oba atuuse gy'ayagala. Kale twagala okubeebaza for making this a white funeral, not a black funeral. We mourn her death, but we celebrate her life. That's why we decided to have a white funeral for our mother, and we want to thank those who have honored our wish and worn white for her. Mwebale. Twagala okwebaza abo bonna bamuweeredde obujulizi mu ngeri emu oba endala. Maliriza mu nsonyiwa ebigambo by'okwebaza tebiyinza kuggwa, naye abako batukoze bulungi. Abako abaatuwasiza, abaatuwa omukyalo ono Lydia ab'Emityana, Mwami Mabike, mutukoze bulungi mu kiseera kino. Abako abatukatuwa omugole Bella
owa Arnold famire ya Katalatambi mutukoze bulungi nnyo. Abako abatwala omwana wange Anseya mutukoze bulungi. Aba famire ya Ryoka mutukoze bulungi. Abako aba George abatuwadde Sandra mwami Makumbi and family mutukoze bulungi nnyo mu kiseera kino. Geetu ye yagenda Tororo gye yafumbirwa. Abako ab'e Tororo mutukoze bulungi. Mwebale nnyo. N'abako Edi gye yafumbirwa aba Mpanga batukoze bulungi. Naye ate abako abange gye nafumbirwa e Bushenyi mutukoze bulungi. Namwe mwebale ddala. Omuganda kyava agamba nti erwanira obuko ekola ki? Ekuuka ejjembe. Abako mutuukiriza olugero lwa Buganda mutukoze bulungi. Maliriza nga neebaza Katonda mukkirize okwebaza kwaffe gye kutatuuse nti kutuuse, era tujja kufuna ekiseera tuwandiike amabaluwa tubatuukeko twebaze, naye olw'obudde katukome awo olw'okwebaza kwaffe nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa maama. Maama kale genda mirembe. Kizibu okuta omuntu nti akole ki? Manya abantu babakaaba nti mbadde nkyajjanjaba wandirese n'enkujjanjaba. Omuko omukulu Honorable Yona Kanyomoozi oyo taata waffe yava mu buko n'afuuka taata waffe kubanga bazadde baffe bwe baagenda mwekizayo Honorable Kanyomoozi n'atugulirawo amaka ge ne gafuuka amaka gaffe ne mukyala we maama omugenzi Dorothy Kanyomoozi ne batulabirira bulungi. Ebika byange baneemukkirize omukolosi gwange gwa famire yonna, naye sinza buteebaza bannange bannabyabufuzi mwenna mbalaba mu biti byammwe ebyenjawulo, aba NRM, aba FDC, aba DP, Federal Alliance na UWERI, the man Ken Luchamuzi, mwenna mbalaba bannange mwebale mutukoze bulungi okuyimirira naffe. Sebo Saabadiikoni neetonda tutuluddewo nnyo, naye kankomyewo akazindaalo mu kkanisa nga okwebaza kwaffe kunaagendanga mu maaso mu mitima gyaffe era ne mu mbeera zaffe zonna. Mwebale nnyo okumpuliriza. Singa tetubadde ku byakufiirwa abantu bano bandiwadde nga si, naye ndowooza tebagiwe kubanga ebigambo bino tebaliddemu kubyogera nga basiibula maama. So mwebale nnyo, mwebalire ddala, Katonda ayongere okubawanirira. Reverend Pross Semanda, chaplain wa Mengo Hospital, sanyusa okulaba. Reverend Fenekans Lugayavu, musumba yawummula, naye yaliko omwawule wano abawana Nateete mumanyi, webale okutuuka. Essaawa yeeyongedde okukendeera ddala kubanga tulina okuva wano essaawa 8. Mwaleese obubaka bungi nnyo obuwandiike, twagala kubwebaza. Era nsabye musumba ono akole ekyetaagisa kubanga tulina okuva wano okugenda ekooki si kumpi. Sebo jangu otukulembere tugende maaso n'ebirala tutere tufundikire okusinza. Kama feebazibwe. Fayiro eno gye nkutte yonna ya bubaka. Twagala kubeebaza ku lwa famire obubaka bungi naye n'obuwombeefu musabe tukkirize. Obubaka tunaabusomera ekkooki enkya. Wano mu kkanisa nsomeko obubaka bumu bwokka obuvudde ewa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Mbasaba n'obuwombeefu enkya tujja keera ekkooki tukikole ng'obudde bukyali. Weewaawo Church of Uganda Provincial Secretariat
Honorable Betty Kamya Turomwe and the Kamya family. Condolence message on the passing on of your mother, Maama MARGARET Martha WAIRIMU KAMYA. Praise God from whom all blessings flow. On behalf of the Provincial Secretariat, Church of Uganda, and on my own behalf, I would like to express our sincere and heartfelt condolences to you all at this critical moment as we mourn and celebrate the life of your beloved one. As we mourn our mother, let us not grieve like those who have no hope. 1 Thessalonians 4:13. Mom believed and served the Lord Jesus. Our prayer is that you'll indeed find comfort in the knowledge that God, who knows all things from beginning to the end, is also God who gives hope and peace in times of affliction. His love endures forever. May the Good Shepherd grant you grace through this period of bereavement and celebration of the blessing of long life for Mama. There is also an enclosed amount of money, yours, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, Archbishop, Church of Uganda. Kaakano njagala okusaba Oweekitiibwa Honorable Minister Joyce Nabosa Sebugwawo atuyitire omu ku bakulu banne abali awo ku lwa gavumenti tuggalewo ebyokwogera. Mukulu Sentamu webale, tukoze bulungi okuva luli. Webale nnyo ssebo Ssaabadiikoni, ssebo Bishop, ate mwannyinaze Baragat Ssekadde, nnyabo Maama n'Abagereka wa Buganda. Bannange protocol sijja kugigendamu kubanga obudde bugenze, naye nsabiddwa okuyita ba ministers abali awo, era ndowooza bonna bali babiri bokka bajja kujja boogere nga mmaze okwogera. Nze nja kwogerayo obuntu butono nnyo kubanga abantu bakooye, ebbanga libadde ddene. Ebintu ebyogeddwa ku maama bibadde bituufu, byonna bituufu byebyo, saagala kubiddamu. Wabula njagala kusaba ekintu kimu, nti maama ono ebimwogeddwako mu biwulidde abadde kibala ekyava e Kenya nekijja wano mu Uganda, bannayuganda ne tukifunamu, era tumukubire engalo Katonda okutuwa ekibala ekyo. Ffe nga bannayuganda maama aleese ebibala bingi nnyo bye tulabako wano, eby'abaana, eby'abazzukulu, emikwano gy'akoze aba Mothers Union nga bammemba, mwenna ab'ekkanisa eno ey'Amakaayi, gali kwoleka kitalo nnyo, kitalo nnyo. Kati nze njagala kwogerayo akagambo kamu, olw'okubanga maama ono abadde kibala, nze mu ngeri yange eya bulijjo, mu kifo ky'okugula ekimuli ngula miti egy'ebibala nengireeta tugisimbe nga tujjukira ekibala kino ekiggalamidde wano, kubanga emiti egyo egy'ebibala gituyamba bwe gikula, abaana n'abazzukulu abaliddawo bagenda kubanga basobola okulya ku kibala ekyo
okujjukira jjajjaabwe maama olunaku lwe twamugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. N'olwekyo nze ndeese emiti 5 egy'ebibala gye tugenda okusimba. Mbasaba nnyabo Betty Honorable ne famire Gatuludu yagambye nti tumuyitaayitako bulijjo. Nnyabo nze Gatuludu sijja kuyitako, mmanyi gwe kamanda Gatuludu nnyabo. Njagala ne famire yonna emiti egyo mugirabirire bulungi, mugisimbe, mugifukirire, gibale ebibala kwe munajjuukiriranga maama ono nti yali bibala mu ggwanga lyaffe, yali bibala eri famire yonna. N'obugambo obwo kampite mukama wange bwe tukola cabinet minister Honorable Chris Balyomunsi ne Honorable Nabakooba, mujjeko wano mwogereko eri abantu bano abakungubazi abali wano. Naye Maama Margaret, obadde kibala, ebibala ebyo bijja kutwalibwa nnyo mu maaso. Era nsaba abazadde mwenna abali wano tugunjule nnyo abaana nga tubayigiriza Katonda, abaana nga tubaagalisa Katonda, kubanga omwana omuto bw'akula ng'amanyi Katonda tayinza kubeera mutuuze mubi. Nga ssebo bwe wawulidde Ssaabadiikoni okwekalakaasa nakinaki ebibadde bigenda mu maaso. Oluusi abazadde ennaku zino mbadde mbawulira nga bagamba abaana mubatwale mu masomero batukooyezza, abaana batutamye, abaana batulemesezza. Naye omwana gwe wazaala n'okeera enkya n'ozaala akulema atya? Margaret wuno bamwogeddeko wano, yafuba kyonna ky'asobola okulabirira abaana be, wadde ng'omwami we agenze yasigala ng'alabirira abaana. Teyakoowa nti ng'omukazi kaakoowe. N'olwekyo challenge y'amaanyi nnyo eri abazadde mwenna abali wano okulaba nga mukuza abaana bammwe obulungi. Naddala omwana bw'oba omuyigiriza Katonda, omwana bw'ava buto ng'amanyi Katonda tayinza kukola kisobu kyonna, kubanga buli kiseera aba amanyi ti Katonda amulaba, aba ategeera bulungi ti Katonda tabeera wali kibi kyonna. N'olwekyo tukuze abaana baffe nga tutya Katonda, ekyo kijja kutuyamba okufuna eggwanga eddamu eddungi era eryeyagaza. Maama Margaret, tujja kujjukiranga era tukusabira Katonda ayinza byonna akuwa ekiwumulo eky'emirembe. Webale nnyo. Thank you very much, Honorable Minister. We have agreed that in the interest of time, I speak instead of the two of us so that we can save some more time. The children of Mama Martha and the entire family of Kamya, permit me also to acknowledge the presence of Her Royal Highness, the Nabagereka of Uganda. I want to thank you for your presence. My colleagues, the honorable ministers who are here, members of parliament and other political leaders, our bishop and the clergy, and the interest of time, let me say, protocol observed. My name is Chris Balyomunsi. I am the minister in charge of information, communications technology, and national guidance, and a member of parliament from Chinchiz East in Kanungu. So if you have never seen people from Kanungu, they look like me. I also want to acknowledge the IGG in your own capacity, and your deputies and the entire team that has come from the inspectorate.
of government. I bring you condolences from the government of Uganda and from President Yoweri Museveni, the president of this country, who learned of the death of our mother, and he conveys his condolences. We convey our condolences to the children, the grandchildren, the great-grandchildren, and the bigger family of the Kamyas, and also the family in Kenya. We also would like to convey our condolences to the church for having lost a very strong pillar. Martha was a very strong pillar in the church, as we heard from the messages. And we thank God for her life. The Bible and the Holy Books say our span is 70 years or 80 for those who are strong. And beyond that age, it is pain, it is suffering, it is discomfort. And by count from the recorded age, the date of birth, I think she was close to 90 years. And therefore, we thank God for that period of time He has given her. And we thank her for the great achievements that she has been able to register during her earthly life. One politician in Western Uganda was requested to talk about somebody who had died, but he didn't know the person who was being eulogized. And he said, this man was very great, he did important things, and somebody came and whispered, said, no, we are sending off a female, it's a lady. And then he said, no, I know, this is a lady, but when ladies do great things, we can as well refer to them as men. He tried to jump out of it. But I am speaking about somebody whom I knew, because I have worked with WAIRIMU Kamya in Parliament. We were in Parliament together. We served together as members of cabinet, and she was my minister in the Ministry of Lands when I was Minister of State for Housing, and we worked very closely. That gave me an opportunity to know Martha very closely. And if I can recall, at the end of last year, Betty had a function at her home where she was receiving the family of the Kataratambis. And she invited me as one of the few guests, more or less the only guest, to receive the Bachiga family from Kabale. And I arrived early and had an opportunity to interact with Martha for a long time. And if we talk about her, we can talk about her until cows come home. And I want to appreciate the messages, the testimonies that have been given here. I can confirm that Martha was a God-loving person. She loved her God. And even as you did a conversation, God was very central, and faith was very central in the conversation you would have with her. Secondly, she loved her children. She loved her children. So the children and the great-grandchildren, she loved you. I could see that in her and loved her family. She was a person who was very clean and smart in physical appearance, but also upstairs as you conversed with her. Very calm, very cool-headed, and I admired her character. I could use very many words to describe her, but she was a very good person, and we miss her. The children have emphasized that one of the cardinal roles that the parents do for us is praying for the children. And the challenge and responsibility now which
remains with all of us. That let us try to fit in the shoes of the parents and continue to pray for the children, the grandchildren, and the entire family now that they have lost their parent. So wish her peace in heaven. We thank the church for according her this opportunity for all of us to come and pray for her because she loved the church. Finally, let me say that we've been having this scourge of COVID-19. At the end of last year, the president addressed the nation, addressed all of us, and government has opened the economy. All areas which were still under restriction are being opened. But we would want to remind ourselves that the challenge of COVID-19 remains real. We continue to lose Ugandans and other people due to COVID-19. Do not be misled by what we say that the Omicron variant is weak. Yes, it may be weaker, but the other variants are also there. And what is going on is that there is a competition between that Omicron variant and Delta variant. Both are still saturating, including the original variant from Wuhan. But even when Omicron variant finds you non-vaccinated or not having completed the vaccination or having other underlying causes, it puts you down. And therefore, the fight against COVID-19 must be strengthened. We want to urge you to continue observing the SOPs and the other public health preventive measures. And most importantly, the campaign that we have is that we should take the vaccination, complete the dose, and we have enough doses, both in stock and in the pipeline. We have also embarked on providing booster doses. In other words, if you have completed the vaccination, you should go for the booster dose. Particularly, we are beginning with those who are 50 years and above, and those who have other underlying conditions like diabetes, high blood pressure, cancer, HIV, even if you are below 50. The vaccines are available, so make sure that you take the vaccine. Do not be misled by the false science that spreads, giving a negative commentary on the vaccines. There is a professor of mine, they called me a friend of mine who is a professor, they called me last night that he's on oxygen, his family. And I asked, did he take the vaccine? Then the wife said, no, he didn't believe in the vaccine. And I was taken aback, and he didn't get the COVID vaccine. Now he's on oxygen. I am a medical doctor by profession. And therefore, when we say that the vaccines help, you should have no reason to start doubting and start following the negative stories on social media. So let's embrace vaccination against COVID-19. Let us follow the public health preventive measures that health workers have been giving us so that together we can overcome this challenge of COVID-19 so that we do not go back into a lockdown which has made all of us suffer in the last 2 years. So Betty, Gertrude, and the entire family, we condole with you. It's not easy when you lose a parent, a mother, but be strong and continue to have faith in Jesus. I will leave you with a verse from the Bible to comfort and console you from the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 and 6, which speaks to
requesting you to have trust in God, and that you should not rely on your own understanding, but God, and He will protect your path. The members of cabinet, where you have been a very strong member, feel grieved. We are even collecting money through our WhatsApp group as cabinet, which we shall pass on to you as our colleague. And we are with you as a family. His Excellency the President has given a condolence contribution of 10 million Uganda shillings to help the family in preparing the send-off of our mother. And I also have a personal contribution which I will pass on to you as Dr. Chris Baryomonsi. So I want to thank all of you who have come to join the family. We are with you, and we shall continue to hold you in prayer. And we pray that the good Lord receives Martha and grants her eternal rest. Thank you very much. May God bless all of you. Can we stand up for the national anthem? Twebazizza nnyo aboogezi ab'enjawulo abatututte mu kiseera ekyo ekifaanana bwe kiti, era twebaza nnyo Katonda olw'okutukulembera obulungi n'atutuusa mu kiseera kino. Waliwo ebimuli ebirala ebyazze. Kampala District NRM Flag Bearers, ekimuli kyammwe kyatuuse, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era waliwo n'ekimuli ekyavudde mu nnyumba ya Katikkiro Paulo Kavuma Erungujja, nakyo kyatuuse, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongedde okwaniriza abantu mwenna abatuuse. Twaniriza mukyala Saara Kizito Nyakaana atuddewa. Nnyabo tusanyusa okulaba. Mukama waffe ebazibwe. Kaakati abooluganda tukkirize ebyokwogera aboogezi bandibadde bakyali bangi, naye tulina okutambula okugenda e Kabaale Kooki, si weewaawo. Era nga bwe twakoze ku bimuli ne speeches file number tugambye tunaakolera eri katuwumbewumbe bwe tuti. Ebigambo byonna bye tuwulidde, obubaka bwonna obuzze, nga twebaza Katonda, nga tujjukira buli omu nga alina obujulira bwawa olwa maama, tugenda kukola bwe tuti olw'okufunza obudde. Teekateeka ekirabo kye eky'okwebaza. Tujja kuyimba ennyimba Ndyamuhaki Yesu, To God be the glory. Bwe zinaggwako nga tetundaba kumaliriza, ne mu nsi ey'omu ggulu ziri ku page 11 ne 12. Tukozese ennyimba ezo nga tuwayo ebirabo olw'okwebaza Katonda, ate nga tuteekateeka
okwaniza mukadde waffe omulabirizi okujja okwogera gye tuli. Tukoze bwe tutyo kufunza budde. Kaakano nsaba abakebezi mwanguweko mangu nnyo. Bantegeezezza olw'okufunza obudde abakebezi bagenda kututuukako eyo gye tuli. Weewaawo kati nja kubasaba Dickson Sentamu jangu bakuwe akamansukira otukulembere mu nnyimba zino nga naffe bwe tuyimba. Ngambye nti jangu bakuwe, sigambe jangu nkuwe. Nga twebaza Katonda. Abakebezi mutandike. Kati gwaliyo teekateeka kirabo kyo kyakwebaza. Twaga tukole bwe tutyo kijje mangu, era abakebezi babibale mangu. Mumanyi enkola y'ekkanisa bweri balina obbibala ate bikwasibwa effamire. N'olwekyo naye bw'obanga owaayo weerayo ddala, si weewaawo. Tugende mu maaso. Oluyimba olwo nti ndyamu haki tukuba mu ngalo nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Maama Margaret. Ffenna nga tuyimiridde. Ndyamu haki, Yesu ndyamu haki, ndyamu hacho kumwebaza. 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 Esente zange zenene Nyamuhanga iwe yazitwile, akashanga twine chetwine. Nyamuhanga ayebale, ndyamu haki, Yesu ndyamu haki, ndyamu hacho kumwebaza. Ndyamu haki, Yesu ndyamu haki, ndyamu hacho kumwebaza. Abana bange bonine Nyamuhanga iwe yabapire, akashanga tine chenine. Nyamuhanga ayebale, ndyamu haki, Yesu ndyamu haki, ndyamu hacho kumwebaza. Ndyamu haki, Yesu ndyamu haki, ndyamu hacho kumwebaza. Aliyamagara wa Yesu. Aliyamagara wa Yesu. Hariyo businje wa Yesu bambe. Hariyo businje wa Yesu. Hariyembabazi wa Yesu bambe. Hariyembabazi wa Yesu. Hariyo kujunwa
aliyo kujunu wa Yesu, aliyo kujunwa, aliyo kujunwa, aliyo kujunwa wa Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah wa Yesu, hallelujah, hallelujah, hallelujah wa Yesu. Katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, Katonda waffe tuli wano mu kkanisa eno gye weeroboza twatuzzengamu erinnya lyo. Mukama nga tuzze nga tuleese maama waffe ono Margaret nga tumusiibula mu kkanisa ye, nga tukwebaza olw'okumutuwa ne tubeerako naye ne tulaba ku birabo byewamuwa eby'abaana ne tulaba ne ku birabo ebirala. Mukama waffe omulungi kyeva tukoola nga tugenda okuwulira ekigambo kyo, ogobeera wamu naffe, beera wamu n'abaana bano nga bakabira maama waabwe, beera wamu n'abazzukulu nga basuubiza maama jjajjaabwe, beera wamu n'ekkanisa eno, beera wamu naffe ffenna mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbasaba mutuule. Mukama yeebazibwe, mukooye nnyo. Mukama yeebazibwe. Maama n'abagereka, abaana, naye nga mpita mu mukwano gwaffe ono mwannyinaze Betty, bakonero mwenna abali wano n'abakulu abalala, bakungubazi bannange mwenna, bannyabo ne bassebo. Kitalo nnyo eky'okuggyibwako ekirabo ekya maama. Nze nasooka okulaba maama ono mu mwaka gwa 73. Omulabirizi yantuma mu busumba buno mu mwaka gw'73. Nabeerawo ebbanga ttono nnyo mu myezi 8, nanjijjawo n'antuma awalala. Ne nsanga maama ono ne taata George nga bali ku kyalo kuno, nga bali mu kkanisa muno, nga batambula wamu bwe bati. Batambulanga wamu nga bazze ku kkanisa nga balina ekitiibwa ky'amaanyi, kubanga taata ne maama balina emmotoka yaabwe Citroen eyo omwana oli gye yayogeddeko, omukubiriza wa Kristaayo, nga yakitiibwa nnyo naye nga bakkakkamu nnyo. Maama ono nga mukkakkamu nnyo 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 nnyo. Ate ffe ng'abaawule bwe tubeera mu busumba, bangi bafuuka bakadde baffe. Okuva mu mwaka ogwo gw'73 maama ono bwe mbadde mulaba nga maama wange. Era mu bbanga eritali lyewala yampita ng'awezezza emyaka 85. Nze nakulembera saavisi wano. Njagala nnyo 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 okumwebaza olw'ekitiibwa ekyo kye yampa, nga mmanyi nti nawummula naye nampitayo. Maama ono yali ne mwami we omulabirizi yantuma okubeera principal wa college we seminary mu mwaka gw'77 ey'abaawule. Nali principal waayo okuva mu mwaka ogwo 77 nga tuzimba ekizimbe ekyo ekiriyo ekyakola abayizi abamu basulamu. George
awamu ne Margaret ono n'abalala abaawumula nabalabanga nga bajja mu lukiiko olwo okuzimba hoola eyo. Nali omu ku kakiiko akateekateeka centenary eya Church of Uganda. Maama ono ne taata George nabalabanga nga bateekateeka, taata ng'alina ekitiibwa kubanga yali musirikale mukulu ng'ate ataddeko n'ebirevu kuno nga bw'omutuulira ng'atiisa kubanga musajja wa kirevu kinene musirikale, ate mu biseera ebyo bitali mu biseera si byangu. Namulaba mu lukiiko olwateekateeka olwazimba oluguudo olwo olujja ku cathedral. Baaluzimba abantu batonoko abasiga beebase, naye nabalaba nga bakola omulimu ogwo. Bwe nafuuka omulabirizi, omukyalo ono ne mulaba namusanga buno nga mukebezi mu kanisa wano eri enkadde, nga mukebezi era nga wa Sunday school, ng'atwaniriza nnyo. Ekitiibwa kye kye yalina ng'akyeggyako n'ayambala yunifoomu ey'abakebezi ng'omusanga awo nga mukakkamu ddala nga namulabanga. Kale njagala okusaasira ennyo abaawule bano n'omulabirizi w'ennamirembe n'ekkanisa yonna ya Uganda, kubanga bwe tuviibwako oli yakiisa encyclopedia, bwe tuviibwako nze kankiyite concordance, bwe tuviibwako abantu abakugu abamanyi ekkanisa engeri gy'etambuddemu, bwe tuyinza okukozesa ne tubategeeza nti ekkanisa ebadde etambula etya. Kale njagala okubasaasira abaawule olw'okuggyibwako bakadde baffe bano abayimirizaawo ekkanisa emyaka gyabwe gyonna. Nja kwogerayo ebigambo bitono kubanga ebisinga tubikozesezza. Njagala mubukule nange abalina za Bayibuli okubukulirwa essuula 22 n'olunyiriri lwa 14 lwejja okwogerako lwokka. Okubukulirwa essuula 22 n'olunyiriri lwa 14. Njogera mu Bayibuli eno wetugatta awamu, twagiwandiika awamu ne Father Dr. Mbaziira ng'akiikiridde Kereziya nange, naye eri ekyukakyukako ku Bayibuli enkadde. Okubukulira 22 olunyiriri lwa 14 agamba bw'ati: bamukisa abo abayoza ebyambalo byabwe balyoke bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu, era bayingire mu kibuga nga bayita mu mulyango. Obugambo obwo wenja okwogerako nga nsiibula maama ono mu kkanisa ye. Bamukisa abo abayoza ebyambalo byabwe balyoke bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu. Ebbaluwa eno, ekitabo kino kyawandiikibwa oba ebigambo byonna ebyakiwandikwamu kwali kwolesebwa omusajja wa Katonda Yokaana kwe yayolesebwa nga musibe ng'ali ku kaziga ke bayita Ponto. Akaziga ako ka Ponto wano olengera Take waggulu waayo, ate wansi waliyo Macedonia, ate wansi waayo waliyo Greece. Waliwo akazinga ako kabayita Ponto katono nnyo, naye mu kyasa ekisooka Roman Empire yakakozesa nnyo okusibirayo abantu abaali balowoozebwa nga
bagenda boogera mu Roman Empire yonna nti waliwo kabaka omulala. Olubiri lwa kabaka olw'e Rome lwakwata omuliro mu mwaka ogwo gw'e-557. Ne bagamba nti abantu abo abagenda boogera mu Roman Empire nti waliwo kabaka omulala bakwatibwe, basibibwe oba battibwe. Era mu mwaka ogw'e-657 Peter n'attibwa mu Rome, ate Pawulo n'attibwa e Greece, n'ono n'akwatibwa n'ateekebwa kazinga ako. Abalala bangi nnyo ne battibwa. Naye we yawandiikira ekitabo kino bagamba nti Yokaana yali awezezza emyaka nga 45 egy'obukulu, nga waliwo ekyali kigenda mu Kolinso, Thessalonica, Filipayi, ng'abantu abamu abali bakkiriza Mukama waffe bagenda baddirira, kubanga Mukama waffe Yesu ng'akyali mulamu yagamba abayigirizwa be, temweraliikiriranga, ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, nti ŋŋenda kudda eyo gye ndi nammwe mubeere eyo. Naye bagenda okulaba nga taata afa, nga maama afa, ng'abaana bafa, ne batandika okugamba oyo yatugamba nti agenda kudda aliridda wa? Ne batandika okuggwamu essuubi nti n'olw'ensonga eyo tewali kudda kwa Mukama waffe Yesu. Era Pawulo kyeyava awandiikira ab'e Kolinso n'abagamba nti okufa gwe okufa obulumi bwo buliridda wa? N'ayogera ebigambo bingi. Ne mu Thessalonika ng'ayogera temweraliikiriranga, bwe tuva mu bulamu buno tulina gye tugenda. Naye Yokaana ng'ayime ye Ponto ng'amaze okwolesebwa, Katonda ng'amwolesezza ku kigambo ekyali kyeraliikiriza ennyo abantu, nkya bwe tugenda okuziika maama ono ne tumuleka eyo ekkooki abadde mu nnyumba ye, ne tumuleka eyo n'amaziga amangi ennyo. Pawulo Yokaana kyava awandiika ebbaluwa eno, ebigambo bino kyebyava bijja eri ye. Ne balyoka babiwandiika ne bagamba nti bamukisa abo abayoza ebyambalo byabwe. Maama ono bwe najja okulaba ekkanisa eno okussaako emikono, yajja mu vestry mwe nali ntudde. Mu kkanisa eri waliwo vestry mwe nali ntudde, n'aŋŋamba nti bishopu, mu buwombeefu bwe yali ng'atudde bw'ati, yali muwombeefu nnyo omukyalo oyo, okufukamirira nze omutabani we n'omulaba ng'afukamidde ng'ali wansi ku ttaka, n'aŋŋamba nti Bishop, nakkiriza Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. N'aŋŋamba nakkiriza Mukama waffe. Yokaana kyava bamukisa abo abayoza ebyambalo byabwe. Bamukisa abagira ki? Abayoza ebyambalo. Wano Pawulo Yokaana yali agamba ky'okwoza ebyambalo. Yali ategeeza bw'ati, kubanga twagobebwa ku muti. Wano agamba nti balyoke bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu. Adamu ne Kaawa be baayonoona baagobebwa ku muti ogw'obulamu. Era Bayibuli etutegeeza ne bateekako ba angels okukuuma omuti ogwo. Naye Yesu bw'ajja afuuka omuti ogw'obulamu. Nti bwe tujja ne tumukkiriza n'ayingira mu bulamu bwaffe, atwoza, agenda n'akwoza, n'akutukuza, nga bw'oyoza engoye zo n'ozozesa sabbuuni, n'oyoza ne chemicals endala, olugoye lwo ne lutukula. Ekibi tekyozebwa sabbuuni, ekibi tekyozebwa na kintu kirala kyonna. Ekibi kyozebwa na musaayi gwa Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Sibabuulira. Ekibi kyozebwa nani? Mwana wange bw'okkiriza Yesu nga ye ayoza, ng'atukuza. Nze nina wano ku ngalo kuno senga munsemberedde
nina wano enkovu nali ntya nnyo okutta enkoko bwe nali nkyali muto omugenyi najja eka taata naŋŋamba nti genda ogobe enkoko eyo ogitte ne ŋŋamba leero baddange n'akola nti okutta enkoko n'akola nti ne ŋŋenda ne ngigoba ne ngikwata ne ngiggyako obwoya bwonna ne ngita ne balinda enkoko naye nga tebagiraba ne banninda nange naye nga neekwese ne baweereza mukulu wange gwe nzirako ne tunoonya enkoko ne tugisanga eyo mu nsiko mukulu wange be yali akutta enkoko n'antema akambe ako olugalo luno katono alukutuleko engalo eno yannuma nnyo naye yalekawo nkovu engalo yagira ki engalo eno yawona ne bwe tukola ebibi bwe tukkiriza Yesu nkovu ze zisigalawo kolaga bulazi nkovu bannange nali mubbi ddala nali mwenzi nali nkola kino naye nakkiriza ani nakkiriza mukama waffe Yesu n'olw'ensonga eyo Yokaana kyava agamba bamukisa abo abayoza ebyambalo byabwe bamukisa okulaba honorable ono nagenze okulaba okubakubagiza wali eka twali abantu nga tuli batonotonoko maama honorable oyo n'ava mu kisenge n'ajja n'atusanga mu ddiiro n'ava eni n'ajja afukamira nzaani gwafukamirira olyo honorable nzaani naye nagenda okulaba ng'agudde wansi kubanga maama ono yamuyigiriza ki ate olw'okuba naye yatugamba nti yakkiriza mukama waffe mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe sinnaba kubawulira mukama yeebazibwe n'olw'ensonga eyo njagala kubakubiriza njagala kumaliriza kubanga tuludde nnyo ono atugamba bw'ati Yokaana ng'ate Katonda yayogera bw'atyo ebigambo bino bamukisa abo abayoza ebyambalo byabwe n'ova mu nsi n'okola ebibi bingi naye n'okkiriza Yesu n'ayingira mu bulamu era mpulidde wano honorable nga akwotinga Bayibuli nga weesimye honorable okwotinga ku Bayibuli wayoza ebyambalo byo mu mukama waffe wabyoza mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe n'olw'ensonga eyo aba IGG kulide naawe ng'okwotinga oli wa mukisa bw'oyoza ebyambalo byo nze ayogera nammwe nali muvubuka ni muto nga ndi mu ssomero nze nasomera mu Lubiri mu Lubiri mwalimu essomero mwe nasomera naye mu mwaka 64 ne nzikiriza Yesu okubeera omulokozi wange naye nesikula nenyonyogoga nengwa ddala mu bibi nensaba omulimu ne bantwala eyo ekigezi mu ofiisi ya district commissioner nasulanga olusolooza naye nga nkola wa district commissioner nembeera eyo naye nga nagwa nemmala emyaka 10 miramba nengenda nensoma obwawule nze nabeerayo mu college emyaka mingiko nensoma nenvaayo netandika okusomesa netandika ne bampa scholarship ogenda okusoma ebweru nenkomawo kuno ne bantuma entinda ne bantuma Nateete wano ne banjijjawo ne bantuma endwadde mutwe nze nali omulwadde eyo Yesu gye yakomezawo obulamu bwange mukama yeebazibwe eyo Yesu gye yakomezawo obulamu mu mwaka gwa 74 era nyimirira wano baganda bange ne bannyinaze nga nsiibula muganda waffe ono mwannyinaffe nga sitya nga sirina nsonyi kubategeeza nti nakkiriza mukama waffe nenengwa naye Yesu n'akomyawo ki era nammwe njagala kubagamba bwe nti baganda bange tutambula mu nsi muno tetumanyi agenda kuddirira ayinza okuba nze nga nzirayo Entebbe nze nsula Ntebbe ayinza okuba nze nga nzirayo nesituuka naye nze nakkiriza ani njagala naawe oyinza okuba ggwe n'ototuuka
waliwo omulenzi omu ntera okumwogera yali muvubuka muto naye nga ali wali ku lutikko Namirembe mu mwaka gw'ekinaana nkyamwogerako n'okutuusa kaakano. Olunaku lwali lumu omwana oyo yali agenze Busoga mu Busoga. Bwe yali akomawo wano mu bikajjo emmotoka nemutabukako ne bagwa mu accident. Omwana oyo ne bamuleeta e Mulago n'antumira n'aŋŋamba nti mugende e Namirembe mukime Ssekkadde nsaagala nfe nga tannaba simubuulidde byange. Nenziruka mangu ne bajja ne bantegeze nenziruka namusanga agenda naye naŋŋamba nti Ssekkadde mwawule mu biseera ebyo nali ni kanoni naŋŋamba Ssekkadde nkwata ku lukoba kuno, kwata ku lukoba lwange luno. Bwe nakwata ku lukoba nga kuliko ensiriba nnene bweti. Omuvubuka oyo naŋŋamba ginjijeeko saagala ŋŋende nga ndina ensiriba. Ne tugisalako ensiriba eyo naye mwana wange ne saagala kugyokya nga sinnaba kumanya kiki kigirimu. Kaakati ne ŋŋamba abavubuka mundeetera girita ne tugisala. Abasinze abasiba ensiriba mungololere ku mikono tulabe. Nankubadde temugolodde naye mbalaba wano. Abeesiba ensiriba banaku. Nagenda okusala ensiriba eri. Mwana wange bakwata omuntu ne baddira privates ez'omuntu ne bazikaza ne baziteeka mu nankani omwo n'ebintu nga bw'oyinza okulaba private nga zikaze ne bazikaza ne bateekamu enjala ne bateekamu kino nga omwana oyo ze yali ayambala ng'omusawo yamuwadde afune ng'obugagga. Yali mbadde njala mukyabuuza abalina ku nsiriba mungolole ku mikono. Mbalengera muli awo mbalengera n'olw'ensonga eyo abazirina nankubadde temugolodde muli banaku kubanga bagenda mu bantu abo ne bazibambaza naye ng'ebirimu bitiisa. Njagala mwambale ensiriba Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Mwambale Yesu obulamu butuuke ng'obwa maama oba obwange oba obw'omulala bakusange bakwambule naye ng'oyambadde ani? Ng'oyambadde Yesu. N'olw'ensonga eyo munzikirize nsiibule maama ono emyaka gyonna gye mulabidde mu kkanisa ajagadde nnyo abaana mubadde wano mwogera abamu muli bweru abamu muli eyo abali mu Amerika abali mu Bungereza abali mu ki eyo yonna mubeere eyo. Naye njagala kubagamba abaana mwannyinammwe ono abakiikiridde nnyo. Mwannyinammwe ono abakiikiridde nnyo. Era ffe ono tulaba taata tulaba maama. N'olw'ensonga oyo omwana omukulu yabadde akayanira obukulu. Kankutegeeze nti muto ono abakiikiridde nnyo. Abakiikiridde nnyo. Naffe tubasaba nga muli eyo mukiikirire abazadde bammwe. Kale munzikirize nsiibule Maama Margaret. Tukusiibula mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Atwewombeeke twebaze Katonda olw'ebigambo ebyo. Katonda waffe tukwebazizza
ekigambo ky'oyisizza mu mukadde waffe omulabirizi Bishop Samuel Sekadde, kigambo kikulu nnyo eky'okwoza ebyambalo mu musaayi gwa Mukama waffe. Kubanga ne mu kubikkulu essula 7 era Yokaana ng'abuuza nti abo baani? Ti abo be baayoza ebyambalo byabwe nga bakyali mu bulamu bw'ensi ne beerekereza eby'ensi eno. Tukwebazizza nnyo Katonda waffe kubanga oyagadde tuwulire ebigambo ebyo nga jjajjaffe Margaret takyabiwulira, era tubeere tuleme kubireka wano naye tugende nga tubinyweza mitima gyaffe, nga twongera okwoza ebyambalo byaffe, nga twongera okunywerera mu ggwe, nga twongera okutegeera, kubanga tuli mu nsi abantu nga batunuulidde ebyensi, nga bawambye ebyabannaabwe, nga bagobye bannaabwe bwe babeera, nga babagjeeko ebyabwe, nga babayigganya mu buli mbeera, era nga waliwo n'abo abeewanise waggulu nga balaba nga bakitalu. Naye batulaze nti n'okuddeeko oyinza obutatuuka, kiba kikulu okwebombeka mu maaso ga Katonda okwoza ebyambalo. N'olwekyo ebigambo ebyo binyikire emitima gyaffe, era ogikyuse tumanye ti ku nsi kuno tuliko ekiseera kitono, tuleke tukole ebyo ebisaanira era tutambule nga tuli beetowaze. Ne mukadde waffe atuusiza ekigambo ekyo, omutuweere omukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kale katusabe. Katonda kitaffe, tuli wano ng'otuwadde ekiseera kino okubeera ne maama ono omubiri gwe, nga kati kyekiseera nga tugenda kufuluma ng'abaana n'abooluganda nga batwala maama jjajja mu nnyumba ye esi ya lubeerera, naye ennyumba eyo Mukama bwe bali kulindirira bw'olijjira n'obasanga olyoke obatwale abo bakukkiriza. Okusooka Mukama tukwebaza kubanga babadde naffe ne tutambula nabo mu byonna. Tetubasabira bibi ebyo bye bakoze mu nsi muno kubanga byonna ggwe obimanyi, naye tukusaba Mukama abaana bano obakuume nga bali wamu, baleme kuyombera mu kkubo nga bakola emirimu gyabwe, babe nga baagalana, nga basonyiwagana, nga babeeragana. Tusabira n'abazzukulu yonna gye bali, Mukama obatukuumire. Twagala okusabira bannaffe bangi abafiiriddwako abantu baabwe, nabo nga bakaaba nga basobeddwa. Tukwegayiridde Mukama obasangule amazigo, basibe ebimyu, era n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. N'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogwo gubeere ku mmwe mwenna abaana, gubeere ku bazzukulu, gubasangula amaziga, gubasibe ebimyu. Omukisa ogwo gubeere ku ffe ffenna, gutukuume, gutulabirire leero ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tweyanziza nnyo ssebo mukadde waffe omulabirizi olw'okutukulembera obulungi mu kiseera kino. Abooluganda tulabika nga tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaffe ey'okubeera mu kifo kino. Twebaza nnyo Katonda kubanga tukoze bulungi. Tubeebaza olw'okugumiikiriza. Akaseera kabadde kawanvu naye nga tekyebeereka. Maama Kamya nga tulina okumusiibula. N'olwekyo tubasaba mukkirize nti Mukama atukoze bulungi. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kukomekkereza ekitundu kino. Ninze ku mubuulizi aleete ebyo by'aleeta. Bwe tunaaba tugenda ebweru tujja kutambula bwe tuti. Mukadde waffe omulabirizi y'anaakulemberamu
era ne Ssaabadiikoni munakkiriza bwe banaaba nga bagenda banaagenda ne maama Nnabagereka ne bamulekwa bokka n'abaweereza naffe tuddeko, then aba A+ balyoke batwale bajje nga baddako n'omubiri gwa maama. Abasigadde tunaagumiikirizaako ne tujja emabega w'omubiri gwa maama. Weewaawo. Tuwaddeyo mu kwebaza ekkanisa yawaddeyo dda naye ate mwongedde okuwaayo. Ebbaasa eno erimu emitwalo 5 egya Uganda gya mabugo, era mukubiriza kusaba ojje ebbaasa eno gitwalirewo ekitiibwa. Ensimbi eziri mu zongere okuyamba ku ebyo ebyetaagisa. Oluyimba Abide with me. Kamba sabe tuyimirire.
Yesu waito walija okulya obukama bwe bona aba mwikirize balimura kenyonyozi erungi balingengeta balyaka nibajwerwa ekitinisa kenyonyozi erungi balyengengeta balyaka nibajwerwa ekitinisa ali gyokusoroza abaana bebona abakomerwe omwoyo abagondeze kenyonyozi erungi balyengengeta balyaka nibajwerwa ekitinisa bona banyakumugonza bafuuka baana be balitaha hamu nawe mukama bwe kenyonyozi erungi balyengengeta balyaka nibajwerwa ekitinisa abakungubazi abagenda olunaku olwaleero
Costa weeri ya mitwalo 3 weeri awo ayagala okusulayo olwaddembe okwetegeka n'obuukinga Costa weeri enkya Costa zigenda kubeera wali ewaka abagenda leero Costa weeri abagenda okusulayo n'ab'enkya Costa we ziri wali ewaka. Thank you.